So we are talking, last week we discussed about foolishness. We are not fool, we are very wise, isn't it? Отже, минулого тижня ми з вами обговорювали стан людини, коли вона робить не розумні вчинки, а глупі вчинки. І ми знаємо, що ми з вами не глупі люди, ми мудрі люди. So how many times we were anxiety and stressed last week, and how many times we remembered the principle and we changed? Отже, скільки раз на минулому тижні ви відчували коливання або відчуття, що ви тривоги, і скільки раз ви думали про це, робили це, а потім міняли своє ставлення? We did not try, so you will not change. Якщо ми не намагаємося нічого зробити, ми змінюємося. We have joined the session to bring about a change in our life, to be in peace and happiness, but we don't want. Ми приєднуємося до сесії для того, щоб поговорити про мир та спокій. Але, на жаль, ми стаємо на шлях змін, але не змінюємося. So anytime foolishness comes to the mind, you are aware, you start working on the mind, you change it by thinking, and then the life will be better. Отже, кожного разу, коли нерозумні думки приходять до нашої голови, ми стаємо обізнаними, ми знаємо це. Наше завдання попрацювати над собою, побороти бажання слідувати цим нерозумним думкам та змінитися. So we continue to keep our foolishness in our mind with emotions and feeling. We don't recognize it, we don't want to recognize, so we don't change, so we have a stress and suffering. Але, на жаль, дуже часто ми не хочемо противитися цим думкам, ми слідуємо ним, і жодних змін не відбувається. Тому люди починають страждати через це. So when, even after understanding that stress and anxiety and reaction, hesitation and anger has taken roots in mind, I understand why it has taken roots in my mind. Even after understanding, I don't want to change. It is because of my false I, big ego. Отже, навіть коли ми розуміємо, що якісь нерозумні думки вже проросли глибоко корінням у моєму мозку, у моєму мисленні, навіть після цього ми не хочемо змінюватися і боротися проти цього. І все це відбувається через те, що ми дивимося на світ через хибне око, і у нас вже виростає велике его. No one in the world can make everyone happy. I'm not saying that you have to make everyone happy. But I have to change my mind to be happy. Отже, неможливо зробити всіх людей на світі щасливими. І я не переконую вас у тому, що ви повинні всіх робити щасливими. Але ми повинні змінити себе, щоб самим відчувати це щастя. You have a jealousy and hatred against others, and that guy comes in front of you. You don't talk and you think that you have done a great thing. No, that is one of the foolishness. You don't welcome. You don't want to be happy. That's why you have a big face. You don't want to change. Отже, уявіть ситуацію, коли ви відчуваєте якісь негативні емоції або заздрощі стосовно людини,
ця людина підходить до вас, ви з нею не спілкуєтесь, і в цей же час ви думаєте, що ви робите велику справу, але насправді нічого позитивного не відбувається. Навпаки, ви відчуваєте лише негативні емоції стосовно нього, і взагалі у власному житті також. Did you understand that? Чи ви це розумієте? I understand, but I don't apply it. Я розумію, але я не застосовую це. You don't apply, it's your problem. Якщо ви не застосовуєте це, то це ваші проблеми. But if you want to apply, Shanti mantra must be done every day in the morning. Practice should always be done during the day. I am aware that my mind is not causing any foolishness. Even if it has done in the evening, I check, I analyze, I reflect, and then I promise to change the next day. The life will change. Але якщо ви хочете застосовувати шанті мантра, повинна процедура шанті мантрою повинна бути зроблена кожного ранку, і це буде впливати на весь наш день. І в подальшому ввечері ми переосмислюємо, продумуємо, як все відбувалося впродовж нашого дня, та я вважаю, що це буде дуже впливати на те, що зміниться ваш внутрішній світ. The journey is that I should find the happiness within first. I should not make anyone unhappy because of my thought, speech, and action. That should be the goal of life. Отже, головна мета нашої подорожі – це знайти щастя всередині самого себе і здобути ці позитивні емоції, поширювати їх для людей, які знаходяться навколо нас. So my intention that I should not make anyone unhappy, anyone to react, it means I will continue to be in peace and happiness. Отже, мої сподівання це те, що я не розізлю нікого, не спровокую таку ситуацію, що в когось виникне негативна реакція. І саме цікаве те, що я залишусь спокійним всередині. So my intention is right. I will be in peace and happiness. Even after that, if someone is unhappy, leave it. Отже, мій план – це те, що я буду вести правильний образ життя і нікому не задавати горя. І всі люди будуть відчувати позитивні емоції. I know your ego will say, that is why I have left it. Отже, іноді ви побачите, що его каже, ви перестали це робити, є певні причини на це. Yes, you all are very intelligent. Однією з причин може бути те, що ми вважаємо себе дуже розумними. So what happens? We become intelligent by adopting the 5 types of foolishness. My ego says, I have tried very hard. He is not listening. She is not listening. So who is suffering? You are suffering. Отже, давайте поглянемо, що якщо ми будемо застосовувати всі ці 5 принципів нерозумних думок, і ми можемо при цьому сказати, що ми стараємося дуже добре, але це не впливає на людину, хто в цих випадках буде страждати? Ми самі будемо страждати. So we have been discussing, the first is we discussed the aware model that we remember all the time.
Отже, перше, що нам треба згадати, це те, що ми вже робили, це модель слова aware. І кожного разу це треба робити, і коли у нас виникають такі протиріччя, обізнаність. We have been also discussing the first verse from this text. Ми також з вами обговорювали вже перші строфи з цього тексту. So I'm not saying anything, and I'm teaching from the teachings of the masters. I don't know anything. Теоретично я нічого не знаю. Я веду своє викладання з слів моїх вчителів. So this master says, recognize and realize the real self of unconditional love, where there is no suffering. Отже, як кажуть вчителі, треба впізнати та розпізнати дійсне своє я. Так, це по-перше. But I'm still suffering. It is because of my foolishness. The master says, "O fool." Але все ще я страждаю, і це через мою глупість, тому що вчителі кажуть, що всі є глупими. Sorry, you all are wise except me. Ви всі розумні, окрім мене. So master is saying, "Oh fool." But why he is saying, "Oh fool"? Because of 5 types of foolishness. We think, we speak and act in our daily life. Але чому вчителі називають всіх нерозумними? Через 5 принципів нерозумних думок, які присутні у нашому повсякденні, і які ми робимо, бачимо кожного дня. So I'm not. The master is making mockery of us. In the third line, he says, "Oh, the death can approach any time in your life, and you will continue to live in anxiety, fear, duality, conflict, and ego." Але я не є таким вчителем, як вчителі вчені, яких ми зараз вивчаємо, але це вони також кажуть, що смерть може наблизитися будь-якого моменту в нашому житті, і все одно ми можемо відчувати переживання і певні негативні емоції, нестабільність. So today we are going to understand how we remove that foolishness by changing our behavior, attitude, and speech. Отже, сьогодні ми розглянемо, як ми приберемо наш нерозумний стан через нашу мову та через наші думки. You are bound to succeed in your personal, professional, social, and family life if you change your behavior and attitude. Безпосередньо у вас буде успіх у вашому соціальному, професіональному та приватному житті, якщо ви зміните своє ставлення та поведінку. Behavior, attitude, and speech is expressed outside by a thought, by speech, by action. Отже, поведінка, ставлення, воно завжди висвітлюється, поведінка та ставлення завжди висвітлюється тим, як ми себе поводимо та нашими думками. So if I have a hatred against someone, then only I will think, speak, and act out of the hatred. And so that hatred is a part of the foolishness. And I think, okay, is it necessary? Is it really good? Will it help me in being happy or not? And the answer to all these questions is no. And then I remember, okay, if I cannot make anyone happy, it is better not to make anyone unhappy. So I change my thought, and that changes my behavior and attitude. It has to happen in the mind.
Коли я відчуваю негативні емоції до людини або ненависть до цієї людини, мої думки переповнюють мене і те, як я себе поводжу, і те, як я ставлюся до цієї людини, воно все пронизано цим негативним ставленням. І коли я про це все думаю, я переживаю, чи принесе це все якусь негативну емоцію. В даний момент мені треба зупинитися і змінити своє ставлення, змінити поведінку. Лише тоді у мене будуть якісь певні зміни в стосунку з цією людиною. So now understand that how these 5 types of foolishness we can change our behavior and attitude. І зараз ми будемо спробувати зрозуміти, як ми можемо змінити наше ставлення та нашу поведінку. First is obviously the ego and the vanity. It prevents us from seeing the real situation or a real person. And if it prevents me, it can damage my relationship. Отже, в першу чергу це наше его та наше марнославство, яке нам перешкоджає бачити реальну ситуацію і змінює наш хід думок від розумних до нерозумних. So if we want to change, we have to shift our focus from the external situation to my inner growth. Отже, якщо ми дійсно хочемо змінитися, нам потрібно змінити наш акцент з зовнішньої ситуації на внутрішню. And if I am ready, then how the behavior will change? I will have a gratitude in my mind. Oh, thank you, he has done something like this. I reacted to it. I have to get rid of this reaction. I will find an opportunity to communicate that I'm sorry and I'm grateful to the existence because he created this situation in order for me to change. Отже, як ми можемо змінити цю ситуацію лише за допомогою вдячності. Наприклад, якщо ми щось зробили, що роздратувало іншу людину, ми можемо подумати, я щось зробив не так, ця людина негативно відреагувала на цю ситуацію, мені відповідно потрібно зробити, поспілкуватися з нею, щоб вибачитись, і подякувати нашому творцю за те, що він створив таку ситуацію для того, щоб я змінився. Yeah, it's very easy to listen and my intellect says I have understood it. Отже, я бачу, що це дуже легко слухати і інтелектуально ми всі це можемо зрозуміти. But if you don't practice the Shanti mantra in the morning every day, it will not happen. Але якщо ми не будемо практикувати Шанті мантру зранку кожного дня, цього не стане. And if you don't spend the time on contemplation and reflection about your thought, speech, and action towards people, towards relationship and others, nothing will change. І якщо ви не будете обмірковувати і аналізувати своє ставлення та розмову з іншими людьми, з якою енергією ви ділитеся з цими людьми, то тоді нічого взагалі не станеться, жодних змін не відбудеться. You are full of a rage, hatred, and reaction inside fasting. You spend 2 hours on your makeup. Second thing, whatever you talk during the day will be full of stress and anxiety, even after 2 hours of makeup.
Отже, перше, що ми повинні запам'ятати, що ми дуже живемо у великому стресі. І, по-перше, це те, що дуже багато часу витрачається на нашу зовнішність. І, по-друге, ми знаходимося у постійному стресі. Всі ці фактори вони сприяють тому, що неспокійному нашому стану. And you spend 5 minutes to check, to recognize, to be aware. Oh, this type of foolishness, I have to get rid of it. Even the makeup will be worth. Отже, ми витрачаємо лише 5 хвилин на те, щоб обміркувати, яких речей я повинен позбутися у своїй поведінці. Your 2 hours of makeup will not change the wicked conversation which your mind is ready to speak out. Те, що наш макіяж, ці 2 години, які ми витрачаємо на нього, не змінить того стану лікарства, який є всередині нас, і ніяк на нього не повпливає. You cannot transform harmful communication into constructive and uplifting dialogue. Ми не можемо переробити розмову, яка наносить шкоду, у конструктивний діалог. Simple principle to apply. Choose one. Think before you speak or speak after you think. Отже, дуже великий принцип, який ми можемо тут застосовувати. Нам потрібно обрати одну ідею перед тим, як ми будемо говорити, або подумати добре перед тим, як говорити. When we do not think before speaking, it is always impulsive and habitual. Then my mind is filled with a negative image of that person, that group, that event, or habitual, or it is mechanical. It is not going to help you. Отже, коли ми не думаємо перед тим, як говоримо, це призводить до спонтанності наших думок, що викликає негативну базу емоцій. What it needs to bring about the change. Що безпосередньо потрібно для того, щоб ці зміни відбулися? So remember another acronym, what I say, the think, THINK. Отже, і тут ми згадуємо ще один акронім, коли кожна літера слова буде розшифровуватися, це англійське слово think. T is true, what is right. So that will take care of your ego, will drop. H, helpful. I, inspiring. N, necessary. K, kind. Отже, перша літера – це правда, яка безпосередньо повинна присутня бути у наших думках. Друга літера H – це те, що повинно нам допомагати. I – це позначає… I'm sorry, can you repeat I, L… I, inspiring. T means I is inspiring, N means necessary, K means kind. Отже, третя літера означає надихаючий, літера четверта N означає необхідний, і остання літера означає добрий. So my mind says, is it necessary to say that you are crazy? The answer, normal answer comes no. So let me hold it back. Отже, мій мозок думає, чи мені необхідно думати, що якась людина божевільна. І відповідь іде, що ні, такого не потрібно робити. І ми якби тримаємо цю думку. But I'm intelligent. You are crazy. So I have already invited my fast foolishness. Отже, хтось може бути розумним,
хтось може бути божевільним, але ми повинні керуватися певними інтелектуальними мисленням. Third is hesitation, anger, reaction, duality, conflict. І негативні думки, які можуть виникнути в цих роздумах, це неспокійний стан, коливання, заздрощі та жаління на щось. So when you are agitated, angry, reactive, you have started blaming, your mind is not under your control. Отже, коли ми не в спокійному стані, коли ми сповнені негативних реакцій, наш мозок не знаходиться під нашим контролем. From the very house, your mind is full of that hesitation, big face, and reaction. You want to vomit out. So it is good to be aware of that and change your thought, speech, and action. That is going to help you. Отже, коли ми знаходимося в певному стані, коли ми сповнені негативних емоцій і неспокійні, дуже гарно зрозуміти це, бути обізнаним в цьому, і зупинитися, і змінити свій стан. Hammer your mind by thinking that my anger, my rage, my reaction, my hesitation is not helping me. It is not going to help anyone. I have to find a refined, calculated response in the society. Отже, в даний момент потрібно подумати, і зрозуміти, що всі негативні емоції, які відбуваються всередині мене, не допомагають ані мені, ані людям, які оточують мене. І в цей даний момент нам потрібно зупинитися, поміркувати, подумати, як робити. Stubbornness is the fourth one. And when we have a stubborn behavior and attitude, not only it damages my relationship, but it changes my life. I have to fail. You fail. Think of it. Отже, один з компонентів нерозумного мислення – це коли людина вперта. І це не приносить щастя ані мені, ані іншим людям, і з цим потрібно боротися, але ми повинні відчувати, по-перше, це і зрозуміти нашим мозком, в якому стані ми знаходимося. Life demands flexibility not only at the physical level, but also at the mental and emotional level. Життя вимагає бути гнучким не лише на фізичному рівні, а також на емоційному та інтелектуальному рівні. And the best thing is to listen to others, accept what they are saying before interrupting, before reacting. Отже, ще гарною річчю є слухати інших, те, що вони кажуть, не перебиваючи і не перед тим, як ви хочете їх перебити, і перед тим, як ви хочете відчути негативні емоції стосовно них. And it is only possible when you are calm inside. Але це можливо лише тоді, коли ви спокійні всередині. And you are calm inside only when you practice Shanti mantra in the morning. Але ви спокійні всередині лише тоді, коли ви практикуєте Шанті мантру зранку. And your mind reminds you that, yes, I have to stay calm throughout the day. It means I'm ready to change my behavior and attitude. І ваш мозок пам'ятає, що він повинен залишатися спокійним впродовж дня, і пам'ятає, що йому потрібно змінитися впродовж від ранку до вечора. We are discussing how to bring about a change in our behavior and attitude to dissolve and destroy the 5 types of foolishness. Отже, ми зараз обговорюємо те, як нам потрібно привнести 5, як нам потрібно привнести зміни в наше життя,
щоб розтворити і позбавитися від глупих або нерозумних думок у нашій голові. And the fifth one is lack of respect for others. Отже, п'ятий фактор нерозумних думок – це недостаток поваги до інших людей. Do you respect me? Чи ви мене поважаєте? Obviously, you will say yes. Do you respect your parents, your honey, your relations, your friends? No. Отже, чи поважаєте ви мене? Вочевидь, ви скажете так. А чи поважаєте ви своїх других половинок чи батьків? Я скажу, що ні. It means you don't respect me. Що означає, що ви мене не поважаєте. You are telling a lie. І ви брешете. The same respect and disrespect both are present in the mind. So in one corner, your mind is full of disrespect for anyone in the world. Your mind is crazy. How can you say you respect me? Отже, терміни повага і неповага, вони обидва присутні у нашій голові. І якщо ми відчуваємо повагу, а потім через деякі хвилини вже неповагу, це означає, що дійсної поваги у нас немає. І так воно є. Now tell me, do you really respect me? А тепер скажіть, чи ви дійсно мене поважаєте? Intellectually, it is very easy to say. But it's Інтелектуально very challenging when we look inside. I respect you, but I disrespect my parents. I disrespect my kids. I disrespect my partner. I disrespect my neighbor. I don't recognize both are happening in my mind. What I have to do with anyone? Just continue with the respect to keep my mind calm. Дуже легко сказати інтелектуально, але треба сказати ще в самому собі, всередині себе. І для людей іноді це як дійсно як виклик сказати, що я не поважаю своїх батьків або свою родину з дітьми, але поважаю вас. І це відбувається не лише на стані поведінки, а у голові, в нашій голові, на рівні мислення. You will say there is a reason to disrespect others, and that reason is foolishness. That is the only reason. Ви скажете, є причина відчувати неповагу до інших. І ця причина – це глупість, це є єдиною причиною. Are you understanding? Foolishness in me, not in others. Ага, чи ви це розумієте? Глупість існує всередині мене, не в інших людях. No, you all are wise, so close your eyes. Ви всі розумні. Закрийте, будь ласка, свої очі. So all wise students, close your eyes and adjust and align your body. Отже, всі розумні, мудрі студенти, закрийте, будь ласка, свої очі і сядьте, будь ласка, у зручній позиції. So you are aware of the space all around your body. Ви знаєте простір, який розташований біля вашого тіла. Check the position and the posture of the body. Перевірте позицію та позу, який знаходиться ваше тіло. And we have done the second step, being comfortable. In being comfortable, we change the direction of the mind. І ми робимо другий крок у відчутті спокою у мозку.
So you look at the neck joint, you have changed the direction of the mind from the external world to your neck joint. Отже, ви дивитеся у розділ нашого шийний відділ нашого тіла. Feel the sensation, comfort and steadiness. Відчуйте, будь ласка, заспокоєння, збалансованість та спокій. Move the mind gently on the shoulder joints. Your mind is moving there. You feel the sensation, comfort and steadiness. Передвиньте, будь ласка, ваш мозок на плечові суглоби, і ваш мозок дивиться у простір плечових суглобів, і ви відчуваєте збалансованість, мир та спокій. Move the mind on the hip joint, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Передвиньте, будь ласка, мозок на частину наших стегон, відчуйте збалансованість та спокій. The mind goes to the entire body, from the top of the head to the toes on the skin. And if you experience the sensation, comfort, and steadiness in the whole body, you have changed the direction of the mind. Отже, мозок іде дуже глибоко у наше тіло і сприймає це тіло як одне тіло від верхньої, від макушки голови до кінчиків пальців. І ми відчуваємо збалансованість у всьому тілі. Наша задача змінити напрямок думок нашого мозку. Now being carefree. Carefree means free your mind from all the thoughts and feeling of foolishness. А тепер, будь ласка, відчуйте безтурботність, безтурботність від усіляких відчуттів та зобов'язань та думок, і безтурботність від глупого стану. You are not fighting with any thought of your ego or wicked conversation or hesitation. You are just allowing them to come and go, and you remain free from them. Отже, ви не можете звільнитися від жодного з 5 станів нерозумних думок, але ви дозволяєте цим думкам прийти, побути в вашому мозку і піти. І тому ми не чіпляємося до них. That is why I say in being carefree, you look deep inside the forehead in the space. So the space remains constant and the thought, feeling and emotions are passing by like the traffic on the highway. Отже, ми дивимося у простір нашого чола, і знову ж таки, перебуваючи в безтурботному стані, ми лише дозволяємо думкам прийти у наш простір чола, побути там і піти, подібно до того, як автомобілі рухаються на дорозі. And the next step is the Shanti mantra. Отже, наступний крок – це Шанті мантра. That is what I asked you to do it every day without fail in the morning. Саме це я прошу, щоб ви робили кожного дня, не пропускаючи. Nasi sarve bhavantu sukhina. It means let everyone be happy. Отже, перше, що проспівав Роджер, це означає нехай всі будуть щасливі. Mind says accept my friend who insulted me. А мозок при цьому каже, що окрім мого друга, який мене образив.
What is this? This is foolishness. Що це є? Це є глупістю. Let everyone be happy except my partner. Нехай всі будуть щасливі, крім моєї другої половинки. That is also foolishness. І це теж є глупістю. So we ask our mind again and again, I may have differences with anyone, but let everyone should be happy. Отже, я повторюю знову і знову, що ми можемо сваритися з ким завгодно, але ми повинні промовляти, що нехай всі будуть щасливі. Why you say that? Because you want to change your mind. Чому ви так кажете? Тому що ви хочете змінити свій мозок. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. It means let everyone be healthy. Те, що друге проспівав Гириш, це означає, що нехай всі будуть здорові. So I want to get rid of any challenges in my mind and the body. Отже, я хочу позбутися всіх випробувань в голові своїй і у тілі. So I'm seeking well-being for all. Я шукаю добробуту для всіх. Check if the mind reacts to this positive thought. Перевірте, чи реагує ваш мозок на цю позитивну думку. Why reaction? Because of foolishness. You consistently do it. You push your mind, no, let everyone be happy. А чому безпосередньо реакція? Тому що ми кажемо про глупість, нерозумний стан і хочемо знайти стан щастя. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. It means let everyone have a blessing and the grace. Отже, третє, що проспівав Гириш, означає, що нехай всі будуть благословенні і мають вдячність. O mind, you are addressing your mind. O my mind, never ever think, speak, and act ill of others. Отже, коли ми звертаємося до свого мозку, ми кажемо, мозок ніколи не думає погано про себе, про інших. Maybe my partner, parents, friend. No reaction. I want to get rid of the reaction. Отже, не думай погано ні про мого партнера, ні про моїх друзів та батьків. І потрібно в даному випадку не виконати жодної негативної акції. Fourth is Ma kaschid dukha bhag bhaved. Let none suffer from misery in the world. Четверте, що проспівав Гириш, означає, нехай жодна людина не страждає від нещастя у світі. So this mantra is aimed at removing that foolishness which is in the form of the memory and the past impression every day in the morning, and you are ready to act with wisdom in your life that day. Отже, ця форма мантри застосовується, коли ми хочемо розбити нерозумні думки або модель мислення нашого мозку, і вона застосовується кожного дня. So now we will move to the next step where you start looking at the breath that is going in and out. Отже, як ми будемо рухатися до наступного кроку, коли у нас
Окей, наше дихання рухається, ми робимо глибокий вдох та видох. Feel and experience the flow of the breath without any change. Відчуйте безпосередній досвід дихання, або жодних змін не буде відбуватися. Experience the flow of the breath with sensation, comfort, and steadiness. Відчуйте це дихання з відчуттями спокою та миру. So when you feel and experience sensation, comfort, and steadiness in the body with awareness of the flow of the breath, you are doing good. Отже, коли ви відчуваєте спокій та збалансованість у тілі, і ви відчуваєте це дихання, то ви робите все правильно. You will notice that your mind leaves the breath and it starts thinking of people, of objects, of your hesitation. Отже, ви запомітите те, що аналізуючи наше дихання, наш мозок буде думати почне думати про інші предмети, про інших людей і просто про навколишній світ. Understand the nature of your mind. You have understood the foolishness, still the mind goes to the same thoughts of reaction, of anxiety, of hesitation. Отже, намагайтеся зрозуміти те, як працює ваш мозок, те, як думає ваш мозок, і що він у цей момент буває сповнений коливань, нестабільності та переживань. It means the intellectual understanding alone is not enough. We need to practice daily. Що це буде означати, що недостатньо інтелектуального розуміння, нам потрібно практикуватися щодня. And now with that understanding, we will go to the breathing part to purify the mind. І маючи таке розуміння, ми перейдемо до частини дихання, щоб очистити наш мозок. So become aware of the rib cage, front and the back. Отже, відчуйте вашу грудну клітину, її передню частину і частину зі спини. So this region should expand and squeeze during the breathing. Причина повинна існувати впродовж цієї практики. So now keep your focus inside the forehead in the space. Отже, будь ласка, тримайте ваш центр зосередження зсередини, і нехай він йде разом. And then start breathing, hissing breath into the chest. І потім починаємо дихати, роблячи вдох через грудну клітину. So your inhalation and exhalation are equal.
It is not short or long. Ваш вдих і видих є однаковим, вони не короткі і довгі, а однакові. So as you inhale, you expand your rib cage. As you exhale, you contract or squeeze your chest. Коли ми вдихаємо, ми розширюємо грудну клітину, коли ми видихаємо, ми зменшуємо її. Continue. Продовжуйте, будь ласка. The mind in foolishness will say, no, I cannot do it. А наш мозок та нерозумні думки будуть казати, ні, я не можу це робити. So let your intellect say, let me endure and do it. Але наш інтелект каже, що давайте продовжуємо це і зробимо це. So by regular practice, your mind will not object. Отже, шляхом регулярної практики мозок буде поступово втрачати свою силу опору і не буде протистояти. No objection of the mind is your progress. Але, отже, нашим прогресом буде те, що наш мозок не буде опиратися нам. And now stop this breathing. Припиніть, будь ласка, дихання. And look at the head and the neck. Подивіться на відділ голови та шиї. And experience sensation, relaxation, and stillness. Відчуйте розслаблення та спокій. Move the mind on the right arm and feel the sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок на праву руку і відчуйте спокій та збалансованість. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок на праву руку, подивіться на неї від плеча до кінчиків пальців і відчуйте збалансованість та спокій. Mind goes to the middle portion of the body from the shoulder down to the front of the chest and the belly and at the back, shoulder blades and the spine, and experience sensation, relaxation, and stillness. Мозок йде до внутрішньої частини тіла, де у нас знаходяться наша грудна клітина, спина, лопатки, і ми відчуваємо збалансованість та спокій. Move the mind on the right leg and experience sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте мозок на праву ногу, відчуйте збалансованість, розслаблення та спокій. Move the mind on the left leg and experience sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте мозок на ліву ногу, відчуйте збалансованість, розслаблення та спокій.
the entire body from the top of the head to the toes, and experience sensation, relaxation, and stillness. Все наше тіло від макушки до кінчиків пальців на ногах відчуває збалансованість, розслаблення та спокій. Time comes in this journey when you experience sensation, comfort, and steadiness, sensation, relaxation, and stillness, and calmness of the mind 24/7. Прийде час, і колись ви будете відчувати збалансованість, спокій, рівноважність свого тіла, і не лише тіла, а мозку також. That is what we want to achieve. Це те, що ми хочемо досягти. So now looking at the breath that is going in, drop shanto hum. Breath coming out, drop shanto hum. Do not change the rate and the rhythm of the breath. А зараз, вдихаючи, ми вимовляємо шанти-хам, і видихаючи, ми також вимовляємо шанти-хам. Не змінюємо ритм нашого дихання. I'm giving you a longer practice. That is why we are not able to share our experiences during the practice. So we will share it after some time. Ми зараз проходимо більш довгі практики, тому ми не ділимося своїми враженнями після мантри, але ми зробимо це з часом. Shanti, shanti, shanti. Om Shanti, shanti, shanti. Om Shanti, shanti, shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand.
Lift your Buddha palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down. Подивіться мозоком на праву руку, переведіть мозок на ліву руку, покладіть, будь ласка, долоні на очі, відкрийте очі, відчуйте, будь ласка, зміни, які відбулися всередині вас, опустіть руки. So please continue the practice this week. We will meet next week. Будь ласка, продовжуйте практику цього тижня. Ми зустрінемось з вами наступного тижня. Намасте.